Do you still remember this video na prøblem? If you have anything related to eye problem, your eyes always dey scratch you. You have applied all manners of medication, still yet, nya bụ ihe na n'ebe. Ị na-akọ ya, ọ na-atọ gị. Ị na-akọ ya, ọ na-atọ gị. Emechi obido chaba mmemme. Agwara m gị sị gị na ihe ị ga-emegasịrị m ka o nwee ike ịgazi. On this note, this is a practical demonstration. Maka na ebe drop with that video, I saw a lot of comments, positive and negative. Today, we have to practicalize it on the language you are going to understand. Agwara m gị sị gị, yeah, wetara white onions, wetara red onions, and also wetara bitter kola. I nwere ike iwetakwa this lagoris eji were drop mmiri na-aba n'anya. Then sonyere m ka nkọwara gị step by step ka ị ga-esi wee mee ya bụ ihe on this video. Try to share it so that others can learn from it. Let us go in. This is a practical illustration. Ka anyị practicalize ihe anyị kọwara. Ọ bụrụ na ị na-enwe eyes problem, ịṅụkata n'ọgwụ, you have applied all manners of medication, mana ya bụ ihe ekweghị. Your eyes always dey scratch you. Ị na-akọ ya, ọ na-atọ gị. Na ihe ị ga-ewetara m, nke a bụ red onions, nke a bụ gịnị, white onions, nke a bụ bitter kola. Ị ga-ewetakwara m mmiri, clean water, ị ya agbanyelu nya ngwa ka unu fụ ka o si wee gbatakwuru. Anyị weta nya bụ ihe, anyị eme gịnị, anyị slice ya bitter kola. This is our ground bitter kola. Then we have to slice our white onions. This is our white onions. We cut small red onions. How to eat. It works like a magic. Then, Chabi, you are seeing it. Then we bring our cake. We add our grinded bitter kola, red onions with white onions all together. Shebi, you dey see am. Shebi, you see am here. We add our pure water. See it. I haven't lose it. There you pour it. It will ferment on 4 days. You will leave it like this to ferment just 4 days. 4 days. Let us cover it. After 4 days, you can make use of it to wash your eye and take 2 shots to drink. You will see that anything related to eyes problem will disappear. Thank you as you're watching. Share it so that others can learn from it. I am still Maazi-UC. Day one.